బ్రిడ్జ్తో ఇట్లా కెనాల్ రోడ్ వాటర్. వచ్చే మోరి యొక్క వాటర్ అండి. ఈ బుధార్పేట చౌరస్తాలో శివకోట మందిరం ముందరనే ఇక్కడ మొత్తం వాటర్ మొత్తం ఆ సిటీ వాటర్ అంతా ఈ బుధార్పేట చౌరస్తాలో మోరి వాటరు. ఇక్కడ ఒక చెరువులాగా తయారయ్యి మొత్తం రోడ్డు మొత్తం చెరువులా తయారైంది. ప్రజలకు చాలా ఇబ్బంది ఉంది. ఈ ప్రభుత్వం కూడా గమనించాలి. ఇది వంట మూసుకున్నాయండి. చాలా కష్టంగా ఉంది పబ్లిక్కి. చూడండి వాటర్ అంతా లీక్ అయ్యి ఒక చెరువులా తయారవుతుంది ఇక్కడ. ఇక్కడైతే బుధార్పేట శివకోట మందిరంలో బ్రిడ్జ్ అయితే కట్టారు. మరి అది బ్రిడ్జ్ ఫాల్ట్ మరి ఏం ఫాల్ట్, వాటర్ అయితే వెళ్ళట్లేదు. మొత్తం ప్రజలకైతే చాలా ఇబ్బంది ఉంది. ఎంత మోరి వాటర్ అండి. నేను వాళ్ళకి బ్రిడ్జ్తో ఇట్లా కెనాల్ రోడ్ వాటర్.